Hello, hello. Hello, my dear. Hello. I was about to send you a message that I was trying to connect myself. Hi, teacher. Hi. Hello, Katia. I was trying to send you a message saying that I was trying to connect my computer to the meeting, but fortunately, I could get connected only 2 minutes later. Okay, it's good to have you here, my dear participants. Hello, Katia. Hello, Nicholas. Hello, David. Hello, Julie. It's a pleasure to have you here. So I would like to know if you can hear me. ¿Me pueden escuchar? Hola. ¿Sí me pueden escuchar, chicos? Hello, hello. Yes, Ahorita. Yes, ahorita sí. Okay, perfect. Hello. yes, teacher. Okay, great. Okay, my dears, today we are going to start, and I want you to take briefly some of the topics that we were supposed to see in the previous class, where we were studying the expressions of time. So I will just make a brief review of prepositions of time, okay? So let's see. Okay. Okay, I mean frequency adverbs, sorry. Frequency adverbs, so let's see. I would like to share with you this, so I need to share. Let me see. Okay, so in the previous class, not yesterday, but the previous one, it means Monday. Si mal no recuerdo, el día lunes yo me comprometí con ustedes que íbamos a estudiar rápidamente algunas expresiones de tiempo, ¿verdad? Y en la conversación que está en la plataforma aparecía el uso de usually, que es un frequency adverb. Entonces, para este día, en la primera parte de la clase, vamos a trabajar los frequency adverbs, just a review, como un repaso. Y luego vamos a continuar con la siguiente parte de la clase, que es sentence stress, que es cómo estamos pronunciando, ¿verdad? Y cómo estamos enfatizando las oraciones, ¿verdad? Que es lo que yo les mencionaba ayer. Okay. In the previous conversation about expressions of time, we use some frequency adverbs. So I have here an inverted pyramid that it says that when I'm sure that something will happen, I say always. Always means 100% of certainty that something will occur, okay? 90% is usually, okay? It's only 10% that maybe not happen. 80% means normally or generally. 70% often, frequently. 50% sometimes. 30% occasionally. 10% seldom. 5% rarely. And never is 0%, okay? So, can you observe my screen? ¿Pueden ustedes observar mi pantalla? Yes, teacher. Ok, entonces ahí, Yes. perfect. Entonces ahí tenemos un triángulo invertido, ¿verdad? En donde cuando tenemos 100% de certeza que algo va a ocurrir, decimos always, ¿verdad? Cuando el porcentaje de certeza es 90%, decimos usually. 80% es normally o generally. 70% often or frequently. 50% sometimes, 30% occasionally, 10% seldom, 5% rarely, and 0% never. Entonces, siempre, usualmente, normalmente o generalmente, a menudo o frecuentemente, ¿verdad? Eso es often, frequently. Sometimes, algunas veces. Eso es cuando tengo mitad de certeza, ¿verdad? Ocasionalmente es 30%, 10% es
es no tan frecuente, ¿verdad? De vez en cuando, por decirlo así. Y 5% raramente, 0% es nunca. ¿Ok? So, I have... Teacher, Tell me. good evening. Good evening, my dear Nicholas. For example, hardly ever, what is the percent? Casi nunca. Hardly ever, casi nunca. Más Yes. adelantito les voy a mostrar una Is donde... rarely or... Seldom. Seldom. Or rarely. Okay. Okay, in that range. Okay, Okay. later on I will show you a slide with that expression. Okay, so I have here some sentences. For example, you say, I always wake up at 6 o'clock. I usually come home after work. I normally swim after school. I often spend Christmas with friends. So let's see. I sometimes play tennis on the weekend. I occasionally eat Vietnamese food. I seldom go to the library. I rarely listen to the radio. I never listen to rock music. Okay, so those are examples. Here I have another chart that it's the same, and in here you have the hardly ever or rarely, Nicholas. Okay. Okay, thank you. So it's 5%. Actually, it's 5%. Okay, in here 5%. You have the same percentages. 100% is always, 90% is usually, 80% is normally, 70% often, frequently, 50% sometimes, 30% occasionally, 10% seldom, 5% hardly ever or rarely, and 0% never. So when we use adverbs of frequency, normally the structure is subject plus the adverb, okay, plus the main verb. In this case, Daniel. Daniel is the subject. Daniel always, this is the adverb, passes is the main verb, and then the complement, his exams. Daniel always passes his exams. So I have also another structure of sentences where I use the subject plus the verb be plus the adverb. Okay, in this case is he is always happy. En el caso de las oraciones que llevan el verbo to be como verbo principal, entonces normalmente el verbo to be va antes del frequency adverb, que es una diferencia que tenemos con el resto de verbos. Digamos que el verbo to be es una excepción a la estructura que está acá, que dice que va primero el subject, luego el adverb, then the main verb, and then the complement. Pero cuando estamos con el verbo to be va antes del frequency adverb, ¿verdad? Entonces eso sí hay que tenerlo muy presente. So I have here some examples. I always study after class. I usually walk to work. I normally get good marks. I often read in bed at night. I sometimes sing in the shower. I occasionally go to the bed late. I seldom put salt on my food. I hardly ever get angry. Vegetarians never eat meat. So taking as basis this chart, I want you to please think about some exercises, some examples that you would like to provide, ¿ok? Entonces, teniendo a la vista estas oraciones, estos ejemplos, quiero que cada uno pueda proveerme al menos una oración utilizando un frequency adverb, ¿verdad? Así que cuando estén listos, you raise your hand and you tell me, teacher, I want to say my sentence. Is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Okay. Okay. Teacher. Yes. Teacher. Yes. Hello, Noé. Good evening. Hello. We have to make sentence with which one?
With the one that you would like to do it, con el que usted quiera hacerlo. Por el tiempo no voy a pedir que hagan Okay. una de cada uno. Entonces, ustedes escojan uno, ¿verdad? Y hacen su oración. Okay. Sometimes. Okay, when you're ready, you let me know. Yes. I'm ready. Okay, Ready. okay, Katia, and then Noé, I think. Okay, Okay. Katia first. okay, ladies Yes. first. So Katia, the privilege is yours. Thank you. I go to the bed at 8 o'clock. Could you please repeat, Katia, because we couldn't hear the frequency adverb. Hola, I Katia. never Ajá. go to bed. I never go to bed at 8 o'clock. Okay, great. Thank you, Katia. Now you, Noé. It's your turn. Okay. Thanks. I normally have my breakfast before 8 o'clock. Okay, great. Thank you. Okay, next volunteer. I teacher. Okay, David, and then Nicholas. I sometimes play guitar with my friends. Okay, great. Nicholas? I occasionally drive to my house in weekend. Okay, so occasionally. Occasionally. Yes, yes. Okay, Okay, thank you, teacher. okay, you're welcome, Nicholas. Okay, let's see, what about Arnold? Or maybe, Ready, teacher? okay, Barbara? Are you Barbara? Isabel. Isabel, hi Isabel, sorry. Okay, go ahead, Isabel. Okay. I usually go to do a tour. Go to? I usually go to do tours. To do tours. Yes. Okay. You say usually, right? Yes. Usually, okay. So you pronounce usually. I usually go. You don't have to use do and just to say go in tours. Okay. Okay, great. Thank you. Let's see. Arnold, I don't know if Arnold can hear us. No sé si Hi, Arnold. teacher. Good night. Hi, hello. How are you, Arnold? Good to I'm have fine. you back. Are you ready to present an example? Según entiendo, ¿cuántos hay que decir? Only one. By now, it's only one. Only one. Okay. Podría ser, I always play soccer after work. After work, yes. Okay, great. Thank you. Okay, I think nobody's missing. Creo que no se me ha quedado nadie por ahora. Okay, so great, excellent. You already know how to say a sentence using a frequency adverb. Okay, I would like to ask you some questions and then I would like that you can provide the answer. Quiero hacerles preguntas y que ustedes puedan proveer las respuestas, okay? I am going to start with Nicholas. Nicholas, how often do you exercise? Nicolás. No sé si Nicolás nos puede escuchar. I usually practice the exercise. Okay, great. So that's the idea that when someone asks you how often,
you normally respond with the frequency adverb depending on the frequency you do that activity we are asking for. Okay, thank you. Teacher, Yes, please you repeat the answer. please, could you please repeat? No, you. Oh, the question. Yes. Okay, Nicholas, how often do you do exercise? Okay. Or do you exercise? Your answer, what is the form of answer? It depends on you, depende de usted. Usted me puede decir, I never do exercise, or I usually do exercise every day. El do tiene que ir siempre. Sí, en este caso yo puedo, como aquí lo estoy usando, how often do you exercise? ¿Qué tan a menudo ejercitas? Entonces el verbo principal es exercise, ejercitas. O le puedo decir, how often do you do exercise? ¿Qué tan a menudo usted hace ejercicio? Pero aquí estoy preguntando directo, ¿con qué frecuencia usted se ejercita? Okay. Okay, great. Now, David, how often do you go to the beach? I hardly ever go to the beach. Okay, great. Isabel, how often do you dance? Isabel? I rather Excuse me, can you repeat, please? Could you I repeat? rarely Mm-hmm. do dance. Okay, I rarely go to dance. Okay, thank you, Isabel. Let's see, Noé, how often do you go to the cinema? I sometimes go to the cinema. Okay, Arnold, thank you. Arnold, how often do you go to the mountain? I never go to the mountain, teacher. Okay, great, thank you. Katia, how often do you ride a bike? My dear Katia? Hi. Hi, how often do you ride a bike? I never ride a bike. Okay, great. Julie. I can't. Okay. Me too. Don't worry about it. Don't worry. Okay, Julie, can you hear us? Julie nos mencionó que estaba teniendo problemas, nos dijo por el chat. Probablemente no nos escuche o sí nos escucha, pero tal vez no puede hablarnos. Julie? Hi, my dear. Hi, Julie. Ok, parece que no. There is someone missing. ¿Hay alguien que no haya participado? Creo que ya a todos les pregunté. Okay, so the idea of making this exercise, of doing this exercise was that you can answer to the question, how often do you, in the activity we are asking. Entonces, cuando utilizamos how often y preguntamos qué tan a menudo hacemos X o Y actividad, normalmente la respuesta, tal cual ustedes la dieron, es utilizando un frequency adverb, okay? So, rapidly, I will go to the next repetition to say that the correct word order is subject plus auxiliary verb plus the adverb plus the main verb. And here we have some examples. I have always done my homework. Susan has always lived in New York. I have never eaten good dog food, okay? So if you see, podemos tenerlo así como yo nunca I have always done my homework. Yo siempre he hecho mi tarea. Susan has always lived in New York. Susan siempre ha vivido en Nueva York.
I have never eaten dog food. Nunca he comido comida para perros. En este estamos utilizando un tiempo que se llama presente perfecto, ¿verdad? No vamos a detenernos ahorita mucho en ese tiempo, pero la idea es que los frequency adverbs se pueden utilizar en simple present, como los que les enseñé, ¿verdad? Cuando estábamos viendo la tablita de porcentaje, y pues también se puede hacer en esta otra forma verbal que es el present perfect. Ok. Aquí abajo está la prevención de cuando nosotros utilizamos, de cómo nosotros nunca utilizamos. It says don't go at the beginning. Ok, frequency adverbs don't go at the beginning. Por ejemplo, yo no puedo decir always I get up early. No, eso es en español. En español yo sí puedo decir siempre me levanto temprano, pero en inglés no. En inglés se dice primero el subject I, ¿verdad? O you, o quien sea el sujeto, then the frequency adverb, in this case, I always, then the main verb, get up, and then the complement. I always get up early, okay? So I won't stop in the other chart because we already started it. Ya no me voy a detener en el otro cuadrito al lado derecho porque ya lo trabajamos. And here I have another example. For example, it says, you're always late. Siempre llegas tarde o siempre estás tarde. We usually go to the cinema. Nosotros usualmente vamos al cine. He often cooks pasta. Él a menudo cocina pasta. We sometimes order pizza for, let's see, I cannot see. No lo puedo ver bien porque están sus hermosos rostros. Aquí vamos a ver. Ok, for dinner, ¿verdad? Nosotros algunas veces, no es siempre, es mitad, ¿verdad? Ordenamos pizza para cenar. She hardly ever smiles. Ella casi nunca sonríe. Never. They are never at home when we call. Ellos nunca están en casa cuando nosotros llamamos. And in here, again, I have the word order, the subject, he, the frequency adverb, often, and the verb, cooks, and the complement, pasta. In the other case, the subject is you, the verb be, are. In this case, the frequency adverb goes after the verb be. ¿Pueden ver la diferencia acá en los cuadritos de colores? ¿Verdad? Aquí está muy bien ilustrado. Cuando estamos utilizando el verbo be, primero va el verbo be y después va el frequency adverb, ¿verdad? Con el resto de verbos es como está acá, arriba. Primero el subject, después el frequency adverb y finalmente el verbo y el complemento. Solamente con el verbo to be es que va antes del frequency adverb. And when there is a question, what happens when there is a question? You have the auxiliary. As a question, always the auxiliary goes first, then the subject, and here the frequency adverb. For example, are you always late? ¿Siempre estás tarde o siempre llegas tarde? Does he often cook? ¿Él cocina a menudo? Okay. And in here I have another prevention. It says, use never and hardly ever with a positive verb. Dice que utilicemos, let's see, perfecto, utiliza nunca y casi nunca con un verbo positivo. Por ejemplo, no podemos decir, he isn't never late. Él aparentemente, él nunca está tarde. No, se dice, he is never late. Él nunca está tarde. Porque si no sería una doble negación, ¿verdad? A double negation. They don't hardly ever go to the library. That is incorrect, ¿verdad? Porque sería como él no casi nunca va a la librería. It's a double negation. So we say they hardly ever go to the library. Él casi nunca va a la librería. Esto es porque ya los frequency adverbs per se están denotando algo que no ocurre, ¿verdad? O que casi no ocurre. Ok, questions, preguntas. Is it clear until now? For me, not. Okay. Okay. Yes. For my no, teacher.
Okay, perfect. So here I have a little chart, but we won't complete it because I think that the content is clear. But in the chart, what they try to teach is that, let's see, okay. It says, hay alguien que, pero ya pudo entrar Arnold, ¿verdad? Sí. Okay, it says, classmate, for example, my classmates, or I can say, just to give an example, John always gets up before 6 o'clock, ¿verdad? Pues entonces en la casilla de la izquierda era para que dijéramos el nombre de un compañero y luego completáramos la oración. Y por ejemplo en esa, si yo quiero hacer la pregunta, diría, who does always get up before 6 o'clock? ¿Verdad? Entonces aquí abajo tenemos el ejemplo de cómo es, ¿verdad? Do you ever get up before 6 o'clock? Yes, I always get up before 6 o'clock, ¿verdad? Ahí estamos viendo el ejemplo de cómo formular una pregunta, luego una respuesta afirmativa, larga por supuesto, and then, why do you get up so early? La pregunta, ¿verdad? La WH question, ¿por qué te levantas tan temprano? I like to go jogging in a park in the morning. So that's the answer. Okay, so that's the way that we use frequency adverbs. Do you have a question, Nicholas? No, teacher. No? Okay, perfect. Let's advance. And finally, when they ask you how often, you also can provide not only a frequency adverb, so the one we have been studying, but also an adverb of definite frequency. Un adverbio de frecuencia definida, ¿verdad? Or yes. For example, if I say, how often? I want to know the frequency you do that activity. And I say, how often do you brush your teeth? ¿Qué tan a menudo te cepillas los dientes? And then you may say, I always brush my teeth. But you can say once a day, or twice a week, 3 months, 3 times a month, or 4 times a year, ¿verdad? Esto es cuando estamos diciendo un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué hago? Utilizo un número, o once, que es una vez, twice, que es 2 veces, y de 2 en adelante ya comienzo 3 times, 4 times, 5 times, and so on. A day, a week, a month, a year. Once a day, una vez al día. Twice a week, 2 veces por semana. 3 times a month, 3 veces al mes. 4 times a year, 4 veces al año. O podemos usar el time period, que es daily, weekly, monthly, annually. ¿Ok? Y también puedo utilizar la palabra every. Every, and then a number, every 2, and then a time of period. Every 2 days, cada 2 días. Every 3 days, 3 weeks, cada 3 semanas. Every 4 months, cada 4 meses. Or I can say every day, todos los días, every week, cada semana, or every month, cada mes. And here I have examples. She visits the dentist twice a year. He goes to the gym 3 times a week. I call her daily to make sure she's fine. There is a leap every 4 years. We pay our mortgage every month. But it's incorrect to say 1 time. You say once. And it's incorrect to say 2 times. You say twice. ¿Ok? Entonces hay que tener presente eso, ¿verdad? Que se dice once cuando es una vez y twice cuando es 2 veces. No 1 time, no 2 times. ¿Ok? De 3 en adelante, ahí sí. Utilizamos 3 times, 4 times, and so on. Ok, is it clear? ¿Está clara esta parte? Teacher. Tell me. So. So. I will send you the material. Le voy a mandar el material. ¿Hay alguien más que tiene preguntas? Teacher, Sí, David. ¿Por qué no sé? Primero él, después yo. Ok. Una pregunta,
Lo del number times. Por ejemplo, si dice que 11 veces o 12 veces, ¿cómo sería en ese caso? 11 times. Solo 11 es times. una vez y 2 veces que no puede decir times o time, Ok. sino que una vez es Y ahí once, los demás números. sí, y 2 veces es Ok. twice. Ok, David. Ok. Ok, Arnold, tell Thanks, me. teacher. Sí, quizás mi pregunta iba relacionado a eso. Ok. El por qué no poder decir one time. Gramaticalmente es incorrecto. Ok. Ajá, sí. Así es. Esas son las reglas, digamos, idiomáticas. Ok. Ok. Let's see. Ok, we finished this part. Justamente 2 minutos después de las 8:30 terminamos esta parte. Yo les comparto el material, ¿verdad? Luego vamos a pasar a la siguiente parte que ahora sí tiene que ver con, déjenme ver, con la plataforma. Les voy a compartir la plataforma. Creo que no me está dejando hacer un new share. Okay, share. Ahora sí. Okay, in the platform you have lesson 3.5. Remember that the previously was a feedback of the section 2, but this is 3.5 lesson objective. And it says, in this lesson, participants will listen to sentence stress in order to improve pronunciation. Aquí es un poquito más de pronunciación, ¿verdad? Cómo vamos a hacer el énfasis en las oraciones. Y aquí en la plataforma ustedes tienen, there's a video that it says pronunciation sentence stress. So I invite you to go to the platform and to listen to this video. Okay, and okay, that's it. But I will show you my presentation in order to explain a little bit more what is sentence stress. Ok, entonces en el tiempo que nos queda yo les voy a compartir para que quede un poco más claro qué es sentence stress. Ok, it says, what is sentence stress? Remember that word stress or syllable stress is the beat on one or more syllables within a word. Sentence stress is the beat on certain words within a sentence. Es como lo que en español nosotros llamamos el estrés o la fuerza de voz que recae en una sílaba, ¿verdad? Como el acento, ¿verdad? Como el acento, por decirlo así, solo que acuérdense que en español tenemos acento gramatical, que es el que le ponemos la rayita, y hay acentos que no tienen la rayita, no es gramatical, pero sí en la pronunciación se hace énfasis, ¿verdad? Y ahí es como nacen las palabras graves, agudas, esdrújulas, sobresdrújulas, eso en español. En inglés se llama sentence stress. ¿Ok? In other words, it's a sentence stress can be described as the rhythm of a spoken language. En otras palabras, el sentence stress puede ser descrito como el ritmo del lenguaje hablado. Like word or syllable stress, sentence stress can help you to understand a language, especially when spoken fast. Dice que en este caso, el énfasis, ¿verdad? O el estrés que hagamos en una sílaba puede ayudarnos a entender un idioma, especialmente cuando se habla rápido. Okay, in here, for example, you say, will you sell my car because I've gone? Okay, let's see. No lo puedo decir todo porque no la miro. Okay, I will try to say it, okay? Will you sell my car because I've gone to France? Okay, the ones that say the word beat, and have the capital letters is the ones that receive the strongest or the stress or the strongest emphasis or the stress. Okay, so that's an example. Will you sell my car because I've gone to France? Okay, si ustedes escuchan las demás palabras no resaltan tanto como esas tres. And what happened in one sentence with different meanings? Are you going to eat that? Are you going to eat
that? Are you going to eat that? Are you going to eat that? ¿Ven la diferencia? En la primera, ¿qué se les ocurre? Are you going to eat that? ¿Qué piensan cuando ven esa sentence y la escuchan? Opinions? I think está como afirmando eso. Ajá, o en cierta medida dudando de que lo que va a comerse realmente deba comerse. Es como, y te vas a comer eso, así como con un poquito de recelo, vea, eso. Es Con como, asco. ajá, un poquito de asquito, vea, like, oh, wow, I don't want that. Okay, the other one, are you going to eat that? Es como, y te vas a comer eso. Supongamos que tiene papel en la mano, ¿verdad? Y está como que te lo va a comer. Entonces, es como, y te vas a comer te lo vas a comer, ¿verdad? El papel. And the other one, are you going to eat that? Let's suppose that you say that you don't like, what? Chocolate. Let's imagine that your whole life you said, no, I hate chocolate. I don't like chocolate. Please don't give me chocolate because I hate it. But suddenly you appear trying to eat a chocolate, okay? And then your friend says, are you going to eat that? Es como, ¿tú te vas a comer eso? O sea, que no decías que no te gustaba el chocolate, ¿verdad? Ujú. And the other one, are you going to eat that? Es como, te lo vas a comer, ¿verdad? Eso. Okay, so but in these sentences, the idea is to make that one sentence can have different meanings, okay, depending on the stress of the word or where the stress word is located. So look at what I was saying, meaning it is so big or it is disgusting, okay? And in the second one, the meaning is, I am not sure that it is really food, okay? And the third one, I thought you bought it for me. Es como, tú te lo vas a comer, yo pensé que era para mí, ¿verdad? And the last one, meaning you are sitting just looking. Es como, estás ahí sentado solo mirando o te vas a levantar a comer, ¿verdad? Okay, so can you see the difference between one sentence and the other one? Yes, right? Yes. Okay, great. So let's see. This is like an example on how you can like measure the English stress time rather than syllable time. Okay. For example, the Chinese rhythm, imagine a Chinese rhythm like that. Imagínense el sonido cuando se habla en chino. Se ve casi igual, ¿verdad? Súper uniforme. Si ustedes ven el dibujito de arriba. But in English, it's like the below picture. Es como la foto de abajo donde aparecen los niños y los adultos, ¿verdad? Habla despacio, suave, pero después incrementa el sonido hasta que nuevamente lo vuelve a incrementar. ¿Sí? Get it? No sé si tomaron el ejemplo. Se fue la luz. Ahí, Se fue teacher, la ya no se luz. vio nada. De verdad, ya. Se quedó oscura su pantalla. A Oh menos my en mi God. teléfono. I don't see. No pueden verlo. No. Ahorita. No. No lo pueden ver. Solo puedo I ver la think the plataforma que nos mostró. Solo Ay, la plataforma. sorry, permítanme. Yes. Por eso decía yo, están tan calladitos. Permítanme. Baja con golfo. Ok, perdón. Ok, ahí está lo que No, cualquiera diría que se duerme uno aquí, pero no, es la atención que uno presta, ¿verdad? Está concentrado. Ok, my dears. Ahora sí, ¿verdad? Ahí están las definiciones que les estuve dando.
Luego está la oración que les leí, donde les hice más énfasis y luego bajé, ¿sí? Y luego está cuando les estuve haciendo la diferencia entre that, entre it, entre you y entre are. Y ahí está. No sé si lo logran ver ahora. Yes. Yes. Okay, in the first one, that, meaning it's so big or it's disgusting. Eat, meaning that I'm not sure that it's really food. Or are you going to eat that? Meaning I thought you bought it for me, not for you. And are you going to eat that? Is, are you sitting here just looking? Okay. And then the drawing that I was asking you, or saying you, for example, the Chinese rhythm. Cuando hacemos una oración en chino, ¿verdad? Se ve como que todo es bien uniforme, así que se mantiene el mismo ritmo. Pero en inglés, lo que nos enseña es que tiene sus bajos, ¿verdad? Luego tiene sus altos, nuevamente sus bajos, incluso unas cuantas separaciones y luego otra vez un alto y otra vez un bajo, ¿sí? No sé si la imagen logra un poco describir cómo es el ritmo del idioma inglés en relación a otros idiomas. Sí, Yes? sí. Okay. Of course, teacher. Okay, now, now yes, you say. Okay, let's listen this. She felt very happy when she left the store. She had never bought a computer before. Okay. Look the way it's written. She felt very happy when she left the store. She had never bought a computer before. Okay? The capitals means the syllables that receive the stress. Okay? Las letras que están en mayúscula significa que son las que reciben la mayor fuerza de voz. Okay, I would like that you try. I would like to have one volunteer trying to read that sentence. Voluntario para leer esta oración. Voy a leerla nuevamente. She felt very happy when she left the store. She had never bought a computer before. Hi, teacher. Okay, let's try. Creo que fue Isabel, and then Yes. and David. Okay, Isabel, go ahead. She felt very happy when she left the store. She had never bought a computer before. Okay, great. So, Noé, right? David. David, sorry, David. She felt very happy when she left the store. She had never bought a computer before. Huh? Okay, great. You did a great job. Now let's see the other one. He felt very nervous when she knocked on the door. He had never gone out on a date before. Es como, él se sintió muy nervioso cuando tocó a la puerta. Él nunca había estado en una cita antes. En una cita es como salir con alguien, ¿verdad? O estar como de pretendiente de alguien. Okay, so listen now. He felt very nervous when she knocked on the door. He had never out on a date before. Okay, now let's try another volunteers. ¿Otros voluntarios que quieran leer esta oración? Please, Okay. teacher, repeat you. Okay, Nicholas, and then I don't know if Katia. Yes. Okay, Nicholas, go ahead. Let's try. Okay. He felt very nervous when he knocked No, on the door. He had never gone out on a date before. okay, great. Solo knocked es como una T al final. Knocked. Knocked, okay. Okay. Thank you, Nicholas. Katia, go ahead. Okay. He felt very nervous when he knocked on the door. He had never gone out on a date before. Okay, great. So that's the rhythm of the sentences. Okay, let's see if we have, I think we don't have any other exercise,
but I would like that you can try with the first exercise I was reading, okay? Now, I need that every one of you, in the couple of minutes that we have still pending, that you try, that every one of you read the sentences I was reading, making the emphasis on the red capital letter word, okay? Okay. Okay. So, voluntarily, who wants to start? Okay, me. Who said me? Are you going to eat that? 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 Okay, great, Noé, good job. Okay, next volunteer. Arnold, ¿o quién dijo me? David? Yes, teacher. Okay, David, go ahead. Are you going to eat that? 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 Okay, solo en la última, es como un énfasis de are you going to eat that? Are Okay, you going to eat that? okay, great, David. Let's see. Nicholas. Okay, Arnold, Nicholas. Dale, Nicolás, te doy chance. Okay, thank you. Are you going to eat that? 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 Okay, great, nice. Like It's it. expressive. It's Very expressive. expressive, yes, very expressive. Okay, Arnold, now it's your turn. Okay, Okay, Arnold? okay, but are you going to eat that? No, Are you that, going? that. Are you going to eat that? Mhm. Are you going to eat that? Are you going to eat that? Are you going to eat that? Great, excellent, nice, Wow, very good. very good. Katia. Eh, Are you going to eat that? 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 Okay, Katia, thank you. Isabel. Me, teacher. Yes, please. Are you going to eat that? 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 Okay, thank you, Isabel. Great job. Let's see if, no, I think that we missed Julie. Creo que ya no está Julie, se desconectó. Okay, I think that all of you participate. Creo que todos han participado. Entonces la idea es que vayan a la plataforma y que escuchen el video que está ahí, que básicamente les va a presentar lo que es el syllable stress. And it said, remember that word stress, syllable stress is the beat, es como la fuerza, ¿verdad? O ese golpecito on one or more syllables within a word. Within a Sentence word. stress is Sentence. the beat on certain words within a sentence. In other words, sentence stress can be described as the rhythm of a spoken language. Entonces, ¿qué es lo que hace estas fuerzas de voz en las palabras de las oraciones? Es darle el ritmo, ¿verdad? Al lenguaje que hablamos. Like word or syllable stress, sentence stress can help you to understand a language, especially when spoken loud. Entonces, si ustedes vieron la misma oración, ¿verdad? Que teníamos, tenía diferentes significados o connotaciones, ¿verdad? Nada más, la diferencia la hacía la palabra específica en la cual hacíamos el énfasis, ¿verdad? Ahí está, los meanings que podía tener. En el primer caso, it is so big, eso es demasiado grande para que tú te lo comas, or is disgusting, o eso es feo, asqueroso. En la segunda era, I'm not sure that it's really food, no estoy seguro de que eso que te vas a comer sea realmente comida.
In the third one, I thought you voted for me. Yo creí que era para mí, no para ti. In the last one, you are sitting here just looking. O sea, movete, ¿verdad? Estás ahí sentado solo mirando. Okay, so I think that if you don't have any doubts, si no tenemos dudas, ¿verdad? Nos quedaríamos hasta aquí, haciéndoles el énfasis en que por favor vayan a la plataforma, ¿verdad? Que avancemos lo más que se pueda y que reportemos las dificultades. Quiero preguntar ya para finalizar, ¿todos recibieron un mensaje de Marvin donde hay una especie de comando o mensaje para que ustedes puedan ver si hay alguna dificultad? Sí. Sí, teacher. Sí lo Me recibieron. no, teacher. ¿Quién no? Perdón. Noé. ¿Perdón? David. Noé. Noé. I Y didn't usted get- está en el grupo, Noé. I think I don't. No, I think I'm not. Bien rico está. Ok, lo que pasa es que, a ver, yo voy a intentar reenviárselo, pero lo que pasa es que es un PDF, es un documento en PDF. Voy a intentar enviárselo. ¿Será que me puede mandar un mensaje directamente a mí, Noé? So, what's number? 7874 7874 52 76 52 76. 76. Okay, Yes, 7874 52 76. yes, in Spanish 78745276. Okay, Para yes. yo poderle tratar de reenviar el documento que nos mandaron, porque es como un PDF en donde le dice, ¿verdad? Cómo poder resolver el problema. Y de todas maneras, si el problema persiste, ustedes pueden llamar a Marvin, ¿verdad? O escribirle, y él con mucho gusto les va a poder apoyar. Entonces, les pediría que por favor vayan a la plataforma, ¿verdad? For next class, it means for tomorrow, we are going to advance on 3.7 lesson objective. Para mañana vamos a estar trabajando comparison with adjectives by expressing preferences. Okay, my dears, I wish you can have a very nice resting at night, and please stay here tomorrow, okay? Por favor, nos vemos mañana. Okay. Okay, Good night, everyone. Bye bye. Good night. good Good night, everybody. Bye. Bye.